Last class we studied about 5 questions. Next, sixth question evaluation. How many grams are there? 5 moles of water. 5 moles of water. First, we can study the formula. How many grams means mass. So, mass is equal to number of moles into molecular mass. This is the formula. So, number of moles 5. Molecular mass of water 18 gram. So, total 90 gram. Mass of the water 90 gram. Next, second one, 1 mole of glucose. Glucose formula C6H12O6. So, the answer is the same formula, number of moles into molecular mass. Molecular mass of glucose is 180. So, number of moles 1 into molecular mass 180. So, 1 into 180 is equal to 180 gram. So, grams, that means mass is equal to 180 gram. Then question number 7, define molecule. A molecule is combination of 2 or more atoms held together by the strong chemical force of attraction. This is called as molecules. Next, that is chemical bonds. Attraction, chemical force of attraction means chemical bonds. So, any one molecule to form without chemical bond do not make molecules. So, that is chemical bond. Then eighth question, what is homoatomic molecule? Give 2 example. So, homoatomic molecules means, already I told you, same number of atoms. That means same kind of or similar kind of atoms combined together to form a molecule is called as the homoatomic molecules. So, if the molecule is made of similar kind of atoms, then it is called homoatomic molecules. Example H2, Cl2, O2, etc. Next, ninth question, what is the heteroatomic molecule? Give 2 examples. So, heteroatomic molecules, 2 different atoms or more than 2 atoms combined together to form a molecule is called as heteroatomic molecules. The molecule that consists of atoms of different elements is called a heteroatomic molecules. Example, hydrochloric acid, water. Then question number 10, consider the following and classify them on the basis of their atomicity. So, example H2, CCl4, O3, BF3, HCl, HNO3, C12, H22, O11, NOCl2, helium, gold, phosphorus, etc. So, first one is monatomic molecules. So, which one is helium? Helium and gold is the monoatomic molecules. And homodiatomic molecules. Homodiatomic molecules na only one kind of atoms, but it is homo. Homo na only one. Homo means the same number of atoms, but di means 2. So, homodiatomic molecules. Homo na same kind of atoms combine ஆகி ஃபார்ம் ஆகிற மாலிகுல். அதில் டைனா ஒரே நம்பராக சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும், பட் 2 ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். அதான் டைஅட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ் H2Cl2. ஹோமோ ட்ரை அட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ், ஒரே மாதிரியான ஆட்டம் கம்பைன் ஆகி ஃபார்ம் ஆகும். அதான் ஹோமோ. ட்ரை அட்டாமிக்னால் 3 இருக்கும். ஸோ O3. ஹோமோ பாலி அட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ், ஒரே மாதிரியான எலமெண்ட்ஸ் கம்பைன் ஆகி ஃபார்ம் ஆகிற மாலிகுலுக்கு பேர் தான் பாலிஅட்டாமிக். மோர் தென் 3க்கு மேலே இருந்தால் அது பாலிஅட்டாமிக். ஸோ P4, ஹெட்ரோ டைஅட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ். ஹெட்ரோனா 2 டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் ஆகும். டை மீன்ஸ் 2 ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் ஆகி ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஹெட்ரோனா 2 டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் ஆகிருந்தால் அதுக்கு பேர் ஹெட்ரோ. டைனா 2 ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். ஸோ HCl, NO 2 டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ், பட் 2 atoms combine ஆகி ஃபார்ம் ஆகிற மாலிகுல்ஸ் ஹெட்ரோ டைஅட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ்.
heteropolyatomic molecules. More than 3 க்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் polyatomic. Two different more than 3 different atoms combine heteroatomic molecules. So CCl4, BF3, HNO3, C8, C12H22O11. This is heteropolyatomic molecules. Then define the relative molecular mass. Relative molecular mass means relative molecular mass of molecules is the ratio between mass of one molecule of a substance to 1/12th mass of an atom of carbon 12 isotopes. This is called as relative molecular mass. That means ஒரு கார்பன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார்பனோட மாஸ் எவ்வளோனா 12. So the 1/12th mass of an atom of carbon 12 isotopes. Then define mole. The mole is the amount of substance that contains as many elementary entities as there are atoms is exactly 12 gram of the carbon 12 isotopes. So mole means amount of substance that contains many specified elementary particles. ஒரு பவுலில் ஒரு ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த பவுலில் எவ்வளோ இருக்குது? இப்போ 1 kg 2 kg இருக்குன்னா அதில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸு இருக்குது? மெனி ஸ்பெசிஃபைடு எலமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ். நிறைய அரிசி இருக்குது, அதுதான் மெனி ஸ்பெசிஃபைடு எலமெண்ட்ரி என்டிட்டிஸ். Then define Avogadro number. Actual number of atoms in 12 gram of carbon 12 is called Avogadro number. So it is equal to 6.023 into 10 power 23. Na means Avogadro number. And what is meant by percentage composition? What is its use? Answer. Percentage composition of compound presents the mass of each element present in 100 gram of the compound. It is useful to define the empirical formula and molecular formula. So this is called as percentage composition. And then Avogadro law. Already we know that Avogadro hypothesis. So equal volume of all gases under the similar conditions of temperature and pressure contain the equal number of molecules. And what is the application of Avogadro law? It explains Gay-Lucas law. And second one, it helps the determination of atomicity of gases. The molecular formula of gases can be derived using Avogadro law. It determines the relations between molecular mass and vapor density. It helps to determine the gram molar volume of all gases. Already big questions, one video I send you that, and same again I explain you. And then average atomic mass. So the average atomic mass of an element is calculated by adding the mass of its isotopes, each multiplied by their natural abundance of the earth. And then vapor density. Vapor density is defined as the ratio between the mass of equal volume of gases and hydrogen under the same condition. This is called as vapor density.